CAHOCON organizing state representative and CAHO Tamil Nadu state chair. இங்கே இருக்க dignitaries introduce பண்ணிடுறேன். So we have Dr. Vijay Agarwal. He is the president of CAHO. And Dr. Lallu Joseph is the general secretary of CAHO. And also அவங்க வந்து CMC வெள்ளூரோட associate general superintendent. Then Dr. Manian, founder and MD of Kaveri Group of Hospitals, is the organizing co-chair of CAHOCON 2026. And Dr. Satish Devdas is the vice chairman of Devdas Multi-Specialty Hospital and organizing secretary of CAHOCON 2026. We have Dr. Sudhakar Singh, is the dean of SRMC. And behind me we have Dr. Ashokan, CEO of GEM Hospital. Mrs. Gayatri Hospital, Dr. Balamurugan, the CEO of Muthus Hospital, and we have Dr. Jayachandran sir, he is an anesthetist at Shankara Netranagar Hospital. Dr. Lassia Thambidurai, madam, is the managing trustee of St. Peter's Medical College. Bring you greetings from CAHO, which is the consortium of accredited healthcare organizations. Although we work with all kinds of organizations, not only with accredited organizations, we are a body, an NGO, which is working towards promoting patient safety and quality. Now, also we are a relatively young organization. Just we are entering into our teens by this is being our 13th year since inception. You may be wondering as to what is the need for an organization to focus on patient safety and quality. So, friends, you should understand that 2,500 years back, Hippocrates, the father of medicine, also started an oath that is to be taken by every medical passing graduate, that first do no harm. Whenever somebody is coming to a healthcare institution, there is an oath that first do no harm. So you can imagine that 2,500 years back also he must have experienced that there was possibility of harm, and that is why that oath was created. But even today, that oath is very much relevant. Even WHO and all other bodies are still struggling that how do we try to address the issue of preventable harm. Sometimes we don't talk about it because already there is a huge amount of mistrust between the community and us, but I hate to admit that the issue of medical harm, possibility of medical harm in the hospitals is a reality. You can understand the data from the fact that a country like United States, where the accreditation bodies like Joint Commission has been in existence for almost 80 years, there the deaths due to preventable medical errors, forget about other incident, deaths due to preventable medical errors are the third leading cause of death in that country following heart attack and stroke. So one can imagine that what would be happening in any of the developing and low middle income countries. And that's where we realize that there is a great need for an organization to come to sensitize everybody in the healthcare ecosystem to address this issue and make healthcare safer. And towards that, CAHO has been extremely successful because we have tried to bring together everybody in the fold, whether it is doctors, nurses, engineers, pharmacists, dietitians, rehab specialists, technicians, technologists, whatnot. Everybody is now coming together and we are very proud that we are one joint family which is trying to address this issue of trying to prevent medical harm and thereby also working towards restoring the trust of the community with the medical profession. So friends, towards that, we organize number of annual events so that this whole family can meet together, discuss, exchange ideas. And towards that, one of our signature event is what we call as CAHOCON, and you will now hear more about it. This is going to happen, our 10th annual conference of
CAHOCON will be happening in Chennai, and that's why we are here addressing you at the Chennai Trade Center. So I'll be very happy to talk to you anything more about CAHO, but I thought I'll make this beginning and pass on to the CAHOCON 2026 உடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. CAHOCON பற்றி இப்போ டாக்டர் விஜய் அகர்வால் தெளிவாக கூறினார்கள். அது வந்து ஒரு புனிதமான ஒரு நோக்கத்தோடு நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதாவது பேஷண்ட் சேஃப்டி அண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்றத எப்படி நம்ம வந்து மக்கள் கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இந்த CAHO உருவாக்கப்பட்டது. ஸோ இதில் வந்து 10வது வருடமாக இது CAHOCON அப்படின்ட்டு நடத்திட்டு இருக்கிறோம். இந்த வருடம் சென்னை ட்ரேட் சென்டரில் ஏப்ரல் 10 to 12 நம்ம வந்து சென்னையில் நடத்துகிறோம். இதில் மோர் தென் 2500 பேருக்கு மேலே பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். இதில் வந்து நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் சிஇஓஸ், ஓனர்ஸ், டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஹாஸ்பிட்டல் துறையில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வருவாங்க. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே இதில் வந்து கலந்து கொண்டு எப்படி நம்ம வந்து பேஷண்ட்க்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கருத்தரங்கு நடைபெறுகின்றது. இதில் இந்த வருஷம் நாங்கள் வச்சிருக்க தீம் வந்து டெக், டச் அண்ட் ட்ரஸ்ட், த நியூ ஹெல்த் கேர் கோட். ஸோ இப்போது நம்ம எல்லாம் மருத்துவத்துறையிலையும் பார்க்குறோம், நிறையா இப்போது டெக்னாலஜி வந்துட்டுருக்கு, ஏஐ, ரொபாட்டிக் சர்ஜரிஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ எப்படி மருத்துவத்துறையில் இது சீம்லெஸ்ஸாக கொண்டு வரலாம், இதுலேயும் குவாலிட்டி என்ஷூர் பண்ணி, ஏன்னா இதெல்லாம் புது விஷயங்கள், இதையும் வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வரலான்றதோடு அது ஒரு போர்ஷன். அதே போல் எவ்வளோதான் டெக்னாலஜி வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஒரு பேஷண்ட் அணுக வேண்டும், ஒரு எம்பத்தி, ஒரு டச் இருக்கணும், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஹியூமன் டச் இருக்கணும் அப்படின்றத தான் திருப்பி வலியுறுத்துகிறோம். அண்ட் இந்த எப்படி இதனால நம்ம பேஷண்ட்டோட ட்ரஸ்ட் எப்படி கொண்டு வரோம் அப்படின்றது தான் இந்த வருஷத்தோட தீம். ஸோ இதில் வந்து பல இந்தியாவிலும் நிறைய 200க்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீக்கர்ஸ் வராங்க. இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இஸ்குவா அப்படின்றது இன்டர்நேஷ்னல் சொசைட்டி ஆஃப் குவாலிட்டி இன் ஹெல்த் கேர். ஸோ இஸ்குவாவுடைய ஏஷியன் கான்ஃபரன்ஸாகவும் இது நடைபெறுகின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த CAHOCON வந்து சென்னையில் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸாக நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம். ஸோ இதுவும் ஒரு பெருமைமிக்க விஷயம். இதனால 200க்கும் மேற்பட்ட இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகேட்ஸ் வருவாங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, UK, ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் அப்கோர்ஸ் UAE அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். இதை தவிர இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடப்பதற்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் வந்து ஒரு 32 இடங்களில் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கமாக கூறுகின்றோம். ஸோ இதுலையுமே வந்து ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு கண் ஆஸ்பத்திரியில் அவங்க எப்படி குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணலாம், ஒரு பல்லாஸ்பத்திரியில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இடத்துலையும் இந்த மாதிரி 32 இடங்களில் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஸோ இப்போதே தொடங்கி விட்டது. 10ஆம் தேதிக்கு எல்லாமே ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸும் முடிந்துவிடும்.